Hi guys, welcome to Software Testing Course YouTube channel. This is an introduction class only. ఈ ఛానల్లో మనం ఫ్రీగా సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ కోర్స్ ఎలా నేర్చుకోవచ్చు, బోత్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆటోమేషన్ సెలినియం విత్ జావా టెస్టింగ్ అన్నీ క్లియర్గా ఫ్రమ్ బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్ లెవెల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూ డోంట్ వరీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇప్పుడు మనం కంటెంట్ చూద్దాం. యాక్చువల్లీ మన టాపిక్స్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ ది మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్? సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? హిస్టరీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. హిస్టరీ మీన్స్ అసలు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఎలా వచ్చింది, ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనేది హిస్టరీలో మనం క్లాసెస్లో చూద్దాం. వై టెస్టింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, టెస్టింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, టెస్టింగ్ ఎందుకు చేయాలి అనేది మనం డీటెయిల్గా క్లాస్లో చూద్దాం. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, మనం డీటెయిల్గా క్లాస్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. బేసికలీ మనకు 2 టైప్స్ ఉంటాయి అప్లికేషన్స్. ప్రోడక్ట్ బేస్ ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ బేస్ ఉంటుంది. సో ఇదంతా మనం డీటెయిల్గా క్లాస్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ అబౌట్ ఎస్డిఎల్సి, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. యాక్చువల్లీ మనకి ఎస్డిఎల్సి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో 7 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, నెక్స్ట్ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ, నెక్స్ట్ డిజైన్ ఫేజ్, నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ ఫేజ్, నెక్స్ట్ కోడింగ్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్, నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్, నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్. సో ఇవన్నీ మనం 7 ఫేసెస్ ఉంటాయి ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్లో. ఇదంతా డీటెయిల్గా మనం క్లాస్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్. ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్ ఏంటంటే మనకి 6 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాటర్ఫాల్ మోడల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వి మోడల్, వి మీన్స్ వెరిఫికేషన్ వ్యాలిడేషన్ మోడల్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ మోడల్, ర్యాడ్ మోడల్, prototype model, spiral model, hybrid model. So these are the 6 SDLC models. ఇవన్నీ డీటెయిల్గా మనం క్లాస్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. బేసికల్లీ మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి: వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్, బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్, గ్రే బాక్స్ టెస్టింగ్. సో అగైన్ in white box testing we have 2 types. First one is unit testing and integration testing. Second one is integration testing. Okay, next black box testing. In black box testing we have 2 types. First one is system testing, next is user acceptance testing. Again system testing has 2 types. First is functional system testing, second is non-functional system testing. So these are the some of the functional and non-functional system testing. This will be explained detailedly in classes. Okay, next difference between functional system testing and non-functional system testing. నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇదంతా మనం డీటెయిల్గా క్లాస్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఎస్టిఎల్సి. ఎస్టిఎల్సి మీన్స్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూ డోంట్ వరీ గైస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది లైవ్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో. how to write the test cases, how to write the test scenarios, how to write the test template, how to write the test plan, test data, test execution. ఇవన్నీ మనం లైవ్ క్లాసెస్లో చూద్దాం విత్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ అబౌట్ ఆర్టీఎం డాక్యుమెంట్, ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్, ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. బేసికలీ ఈ డాక్యుమెంట్స్ మనము ఆర్టీఎం డాక్యుమెంట్, ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్, ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్స్ మనం కంపెనీలో యూజ్ చేస్తాం. అంటే మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ప్రాజెక్ట్లో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. So you don't worry guys, I will explain in here only. These documents, all documents I will explain in this YouTube channel only. Next about defect life cycle. Defect life cycle means bug reporting tools. బగ్ రిపోర్టింగ్ ఇప్పుడు మనం టెస్టింగ్ చేస్తాం కదా, మాన్యువల్ టెస్టింగ్. సో అది మాన్యువల్ అయినా కావచ్చు, ఆటోమేషన్ అయినా కావచ్చు. మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి, బగ్స్, దాన్నే మనం బగ్స్ అంటాం. సో ఆ బగ్స్ మనం ఈ టూల్లో రేస్ చేయాలన్నమాట. ఎనీ వన్ టూల్, జీరా టూల్, రెడ్ మైన్ టూల్, టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్, టెస్ట్ లింక్ ఎక్సెట్రా. ఇలా చాలా టూల్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇవన్నిట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా కంపెనీస్ యూజ్ చేసే టూల్ జీరా టూల్. సో ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఆల్సో ఈ టూల్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో. సో దీస్ ఆర్ ది కంటెంట్ టాపిక్స్ టు బి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. ఓకే ఓకే గైస్, ఓకే ఓకే. నా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కంటెంట్ అయిపోయింది. నా ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కంటెంట్కి వెళ్దాం మనం. ఓకే, సో టాపిక్స్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ ది ఆటోమేషన్. సెలీనియం టెస్టింగ్. ఫస్ట్
డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్‌స్టాలేషన్ ఆఫ్ జావా. మనకి ఆటోమేషన్ చేయనీకి జావా అవసరం. సో, అది ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేయాలి, ఇన్‌స్టాల్ ఎలా చేయాలనేది నేను క్లాస్‌లో చెప్తాను. నెక్స్ట్ డౌన్‌లోడ్ అండ్ ఇన్‌స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్. ఎక్లిప్స్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది టూల్ ఇన్ ఆటోమేషన్. నెక్స్ట్ హౌ టు క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్, క్లాస్, ప్యాకేజెస్ ఎక్సెట్రా. మనం ఎక్లిప్స్ టూల్స్‌లో ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, క్లాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ప్యాకేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇన్ డీటెయిల్‌గా మనం క్లాస్‌లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ వై సెలీనియం ఈజ్ ఇన్ మార్కెట్. అసలు మార్కెట్‌లో సెలీనియం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు? వేరే టూల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు? అనేది మనం క్లాస్‌లో డీటెయిల్‌గా చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సెలీనియం. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సెలీనియం. దీస్ ఆర్ ది 4 కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సెలీనియం. సెలీనియం ఐడీఈ, సెలీనియం ఆర్‌సి, సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్, సెలీనియం గ్రిడ్. ఇన్ డీటెయిల్‌గా మనం క్లాస్‌లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ సెలీనియం. నెక్స్ట్ జావా కాన్సెప్ట్స్. జావా కాన్సెప్ట్స్ ఓన్లీ మనము ఆటోమేషన్ అంటే మనకిప్పుడు ఆటోమేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, మనకు ఆటోమేషన్‌లో ఎంతవరకైతే జావా కాన్సెప్ట్స్ అవసరమో అంతవరకు నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను జావా కాన్సెప్ట్స్. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ సెలీనియం కాన్సెప్ట్స్. దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది సెలీనియం కాన్సెప్ట్స్. అంటే మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమేం టెస్ట్ చేయాలి అనేది ఇవన్నీ. సో, ఇవన్నీ మనం టెస్టింగ్‌లో లైవ్ క్లాసెస్‌లో చూద్దాం. హౌ టు లాంచ్ ఎ బ్రౌజర్, హౌ టు టెస్ట్ డ్రాప్ డౌన్స్, హౌ టు టెస్ట్ ట్యాగ్స్, హౌ టు టెస్ట్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్, నెక్స్ట్ రేడియో బటన్స్, చెక్ బాక్సెస్, ఇమేజెస్, ఫ్రేమ్స్, స్క్రీన్ షాట్స్, హౌ టు టెస్ట్ విత్ కుకీస్, about HTML unit driver, about data types, about synchronization, about XPath, about CSS selector, about Selenium operator, web table అంటే ఏంటి, యాక్షన్స్ ఇన్ సెలీనియం, జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ కూడా చూద్దాం మనం. నెక్స్ట్ లాగ్4j, అపాచీ పిఓఐ, ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఫ్రేమ్వర్క్స్ యాక్చువల్లీ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అడుగుతారు ఎవ్రీ కంపెనీలో. అంటే నీకు ఏమైనా ఫ్రేమ్వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా, అట్లీస్ట్ వన్ అని అడుగుతారు. సో నేను ఇక్కడ 4 ఫ్రేమ్వర్క్స్ చెప్తాను. యూ డోంట్ వరీ గైస్. ఇన్ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దిస్ 4 ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మాడ్యులర్ ఫ్రేమ్వర్క్, కీవర్డ్ డ్రివెన్ ఫ్రేమ్వర్క్, హైబ్రిడ్ ఫ్రేమ్వర్క్, బీడీడీ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్‌లో ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దీస్ ఆర్ ది కంటెంట్ ఇన్ ఆటోమేషన్ సెలీనియం టెస్టింగ్. ఓకే గైస్.